Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kat sini hujan. Hopefully you all boleh dengar lah. Sebab hujan ya. Boleh, sir. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita akan continue. Today we will continue our topic 2, which is kesinambungan from foundation. When I check the syllabus tu, memang more or less same with foundation. So I akan add on beberapa item yang baru lah, beberapa perkara yang baru dalam slide presentation, so that dia akan pergi ke next level. Tapi more or less 75% semuanya from your foundation, kalau you still ingat lah foundation you. BMAF3013. Okay. Chapter 2, basic cost management concept ataupun other types of cost dan juga element of cost. This one is dia punya content dia, basic content, meaning of cost and cost object, cost classifications, and cost behavior. And then dia punya intended learning outcome dia at the end of the chapter 2, students should be able to define cost object, and cost unit, cost classification, which is divided into several types, which is cost classification based on function, product, and behavior. And then we will calculate the prime cost, production overhead, and then the last one is we will calculate the total production cost. Next is determine the cost behavior, which is we have variable, fixed, and mixed cost. And then we will look at the several types of mixed cost and the segregation of mixed cost. Okay, this is some info that I shared earlier about the audit firm in Malaysia. Company, big firm ni, some of the big firm you have to take note lah, because this is some of them is your future punya ni, your future punya employer. Maybe you akan buat internship dekat sini, or you akan kerja dengan big 5 ke big 4 ke. Nowadays, I'm not sure whether we still use big 4 atau big 5. My last time I get a big 5. And then this is the professional body and association for your study in the picture. And then the accounting umbrella. In accounting, we have a lot of sub accounting area, which is on financial accounting, management accounting, taxation, internal audit, external audit, risk management, treasury, accounting information system, IT, accounting AIS, finance analyst or investor relation, and project management. There are a lot of other sub accounting that you boleh join in future. And then some of these sub ni semua yang kita dah belajar dalam Bachelor of Accountancy Honors dari Icom University. This is your maybe in future kalau you would like to involve in management accounting. Okay, this is sample of your future job, your future career. For example, here you ada Honda. The Honda ni I just take the latest one, which is on 16 March 2022. Dia ada vacancy as the executive management accounting analyst. Job kita tengok dekat dia punya job summary, so that you tahu kalau you nak kerja dalam management accounting ni, ini kerja-kerja you. The first one is lead coordinator of budget planning and control. Budget control, budget planning.
You lead ya, you coordinate. Honda punya. Ni Honda Melaka. Honda Melaka punya you coordinator untuk budget planning and budget control. Budget planning ni ialah masa you buat budget. Budget control ni ialah after you buat budget. So you bagi budget untuk setiap untuk setiap cost center, untuk setiap sometimes untuk setiap cost object, cost center, and then every month you akan monitor, you akan control. For example, if you give yang senang-senang if you give human capital punya budget, for example like 1 million per year, 1.2 million per year, and then allocation dia ialah 100k per month. Okay, bila dah January dah lepas, and then January report, you akan buat comparison between budget yang dah approve dengan actual cost. So you akan buat comparison lah. Dekat ada my friend, one of my friend yang sama-sama belajar dulu, dia kerja dekat TMB, HQ lah bangsa. Dia berada di budget punya unit, budget unit, which is kerja dia lah buat comparison untuk various department dekat TMB. So dia akan buat analysis on budget and actual. So in detail dia akan check one by one semua budget for the whole subsidiary, if I'm mistaken, subsidiary for the whole one subsidiary under TMB. So dia akan review semua. Itulah kerja dia. Because TMB besar, so banyak subsidiary, and then banyak unit, dan dia kena buatlah semua sekali, which is macam data ataupun volume data ataupun figure-figure yang related dengan budget. Preparation, analysis and control of budget performance, manage compilation of budget and monthly analysis, review of budget performance with finance top management, assist coordinator for divisional budget submission, variance analysis reporting, monthly closing, stock or inventory cost valuation and control. Dia ni macam banyak tu budget sebenarnya. So management accounting, memang management accounting yang akan buat budget, bukan financial accounting. Terus kita ada belajar dulu masa costing ni buat budget. Okay. Once budget dah siap, baru bagi finance staff, finance department untuk kita buat. Biasanya budget kalau di RB Highcom berhad dia under treasury department. Dia bukan ada finance department. Is FPG Oil Chemical, Kuantan, Pahang. Dia punya responsibility banyak. Yang ni saya rasa position dia higher lah. The first one is lead in the process of updating board of director through monthly finance activity report. Dia panggil monthly finance activity report for distribution to BOD, board of director. Ini higher sikit lah dia punya ni. Okay. Manage costing and month-end process to ensure all activities are completed timely. Assess month-end adjustment by other department for accuracy and completeness. Ni kita belajar masa topik 1. Assess the reasonableness of inventory valuation, cost allocation and overall profit and loss through profit proofing. Ensure inventory is valued accurately at month-end and perform quarterly NRV assessment. Resolve, dia guna SAP system. Resolve SAP issue, month-end and costing related. Lead the process of preparing profit and loss. Forecast, sales and production data. Cover later and compile other attachments for monthly finance activity report. Analyze financial information and interpret operational performance to produce profit forecast. Manage the company's forecasting and assess the risks and opportunities with
potential impact of financial performance. So banyak nampak. Dekat sini dia banyak semua management accounting punya kerja. Manage annual budget, process, conduct training, compile, evaluate, interpret data submitted to produce profit budget, and ensure timely submission to board of directors for final approval of the budget. Manage quarterly data submission to AOMG statistics. So dia buat analysis juga lah. Manage submission approval of cost analysis for trade, tariff, renewal and new application. Ensure compliance of FTG policy, local company legal and statutory requirement. Manage KPI process to enable analysis being by respective owner and cost control. Conduct monthly cost review and provide support to ensure that cost profile is effectively managed and to help management monitor, assess and control operations and performance effectively. Manage queries from external and internal auditor relevant to the costing area. Design the SAP architecture for new initiative in SAP for core module. Some of the punya ni term I pun tak faham sangat sebab tak kerja dekat sini. Resolve queries raised by external parties, vendor, customer, external auditor, local authority and internal parties, related company which is Felda and PNG, Procter and Gamble. Internal auditors, interdepartment. And the last one is recommend and develop solution for continuous improvement opportunities, ensure successful implementation across the team. So ini adalah nampak macam dia punya position tu is quite higher position lah sebab dia buat semua mostly semua kerja-kerja management accountant dia yang buat. So dia punya gaji tadi mana tadi? Dia punya gaji dia punya finance analyst costing FPG Oleochemical Kuantan. Dia punya range gaji dia 9,000 hingga 13,000 posted 2 Mac 2020. Ni finance analyst. Ini kerja dia. So you sekarang ni you dah boleh plan what you want to be in future. This is example statement of profit or loss for the financial year ended 31st December 2021. Ini financial accounting-nya. Sales, tolak cost of goods sold, dapat gross profit, tolak expenses, administrative salaries, office rental, office insurance, office utility, depreciation of office equipment and supplies. And then you akan dapat net profit. Ini financial accounting report. And then you akan compare dengan financial statement untuk manufacturing company. Maksudnya management accounting report. Ni sampel lah untuk you punya Bachelor of Accountancy. Dekat sini you boleh nampak lah statement of cost of goods sold manufactured for the year ended 31st December 2021. Tak tukar lagi yang baru. Ini saya bagi contoh. December 2021. So kat atas sekali dia ada direct material, dan ada cerita lah opening stock, direct material purchases, tolak closing stock, dapat net direct material, direct labor, direct expenses. Example dia letak sini ada pattern, and then prime cost. Okay, direct material, direct labor, direct expenses, you dapat prime cost. And then you tambah dengan manufacturing overhead, apa-apa overhead lah selain daripada yang di tiga atas tu. Semua indirect, semua di bawah. And then you dapat total production cost. Yang dalam ni nanti you akan belajar lah product cost, period cost pun akan masuk dalam ni. So you akan dapat total cost of goods sold manufactured. Kat bawah cost of goods sold manufactured tu baru cost-cost yang period cost. Because this one is product cost. Dia ada panjang lagi lah, ini sampel sahaja. Okay, macam biasa kita back on definition. Cost, expenses, expenditure, ni semua ialah yang melibatkan duit keluar.
Cost is the commitment to pay an amount of expenditure either in cash or its equivalent to obtain a product or to get service or activity. The amount of expenditure incurred on or attributable to a specified things or activity. For example, cost ni kita tengok benda-benda yang melibatkan, contohnya kalau you beli kuantiti sekian, harga sekian. So in total you dapat total cost for direct material, direct labor ke, direct material ataupun direct expenses. Okay, ni cost biasalah you all tahu semua. Then kita ada cost object and then kita ada cost type of cost object. Okay, dekat bawah ni ada satu sampel saya ambil ya daripada this website berkaitan dengan BMW. Okay, cost object dia, product, service, project, customer, activity, department. Okay, produk dia BMW X5 Sports Activity Vehicle. Service dia telephone hotline providing information and assistance to BMW dealer. Project dia R&D project on enhancing the DVD system in BMW car. Customer Herbst Chamber Motor, ini nama dia punya customer lah. The BMW dealer that purchase a broad range of BMW vehicles. Activity dia adalah setting up machine for production or maintaining production equipment. Department dia Environmental Health and Safety Department. Dia punya type of cost dia, direct cost dia ialah cost of steel and tires for the BMW X5. Indirect cost dia ialah lease cost for Spartanburg plant. Ini dekat mana I'm not sure. Where BMW make the X5, make the X5 and other models of car. Ini dia punya dekat plant dia lah. Dekat Spartanburg. Mungkin Jerman kot ni. Cost assignment, cost allocation and then cost object dia. So cost object, the ultimate one is BMW X5. So cost object ni bila kita totalkan semua cost tu, dia akan hasilkan apa? Cost object is an object or product or function, service, department that accumulates cost or where the cost has been assigned to. A cost object is cost that manager need to separate breakdown of its component cost. For example, direct material, direct labor and direct expenses. Ini cost object ya. Apa yang kita nak, contoh dia boleh jadi produk lah. Apa yang kita produce, apa yang company produce tu. Cost center, contoh BMW tadi, setahun cost dia, contohlah kan, kita tak sure. 500 RM lah, kita convert RM 500 juta BMW kan, contohlah kan. So dia akan pecah kepada cost itu kepada center-center dia lah. So cost center ni dia boleh jadi macam banyak cost center based on location, function, activity and others. Cost center. Ini kita belajar masa chapter 1. And then kat sini remember ya, management accounting dia tak ada statutory requirement. Dia tak ada rules and regulation, so it can be any. It depends on the company itself. Dia nak classify cost tu based on apa. Ini adalah contoh-contoh cost. Dia nak classifykan cost based on apa. Kalau dekat yang ni dia dia classify cost based on behavior, traceability dia, external reporting and for decision making. By behavior dia ada fixed, variable, mixed. By traceability, dia ada direct, indirect. For external reporting, dia ada product, period. For decision making, dia ada sunk cost, opportunity cost, marginal cost, incremental cost. You boleh Google, dia ada banyak. Macam this one, basic cost of classification, dia ada nature, relation to cost center, function, behavior, management decision making, production process, and time. Dia pusing-pusing dia sama je. Tambah sana, tolak sini, tambah sana. Nature of expenses, relation to cost object, function, behavior, purpose of decision making, production process, time period. Dia basic of classification dia. Kalau nature of expenses, material, labor and other overhead costs. Relation to cost object, direct and indirect costs. Function ni based on production, admin, finance, selling, distribution, R&D, research and development and quality. For behavior, fixed cost, variable cost, semi-variable, semi-fixed, mixed cost and others.
The purpose of decision making, opportunity cost, marginal cost, input cost, relevant cost. Production process, batch cost, process cost, operation cost, joint cost, run cost. Time period, historical, predetermined, standard estimated cost. Ini boleh jadi banyak lah. Yang ni pun ada lagi. Ini saya ambil daripada internet lah. Dan ada lagi yang ni pun, function, type and traceability, behavior, location and responsibility center. Responsibility, classification dia. So dia boleh jadi macam-macam. Okay. Kalau based on function, mungkin department tu, production cost, administrative cost, marketing and advertising cost, selling and distribution cost, financing cost, research and development cost. Yang ni pun sama, ini detail dia. Contoh ya, kalau based on function, production cost, administration cost, selling and distribution cost, marketing and advertising cost, financing cost, research and development cost. Kalau traceability, direct cost, indirect cost, direct material, direct labor, direct expenses, indirect cost, indirect material, indirect labor, indirect expenses. Based on location, dia tengoklah factory location, based on location, where in the organization are they incurred. Kalau kadang-kadang dia kalau ada banyak factory, dia based on factory. Dia tengoklah. Kalau responsibility, siapa punya responsible? Production ke, sales ke, finance ke? Kalau behavior based on variable, fixed semi. Jadi sama je. Contohnya, cost classification based on type and traceability. Cost classification based on these three broad category. Dia banyaklah. Okay, ni pun cost classification juga. Tengok. Macam mana direct cost, indirect cost, jadi kita akan pergilah. This one is the difference between direct cost dengan indirect cost. First, direct cost is a cost that can be traced. Indirect cost cannot be traced directly. Ini saya buat super simple je lah rasanya. Jadi sebab super simple, nanti you all baca in detail. A cost that can be easily and cost effectively traced to a cost object. Cost which can be directly identified. Consists of direct, do not have to spread between various category. And then total direct cost is known as prime cost. This one, another one sebelah ni ialah indirect cost, which cannot be traced directly and full to the product, service or department. A cost that cannot be easily or cost effectively traced directly to a cost object. Contoh dia indirect. Yang kat bawah ni, all material, labor and business cost which cannot be identified as direct cost, semua masuk dalam indirect. Okay, then the example kat sini, production supervisor oversees the production of all product in factory but does not directly work on any of them. Itu pun termasuk indirect cost. Indirect cost ni biasanya kita akan tengoklah production overhead, administrative overhead, selling and distribution overhead. This one pun boleh jadi cost classification juga based on stock valuation, cost for decision making, cost for control. Sama juga. Okay. Kalau cost for stock valuation, dia pecah kepada 3. Period and product cost, element of manufacturing cost, job and process cost, cost for decision making, sama juga ada sunk cost, ada opportunity cost, ada marginal cost. Cost for control ialah cost responsibility center and controllable and uncontrollable cost. Okay, now kita pergi kat cost for stock valuation. Ini kita dah belajar lah, direct labor, direct material, factory overhead, selling and admin, dia jadi product and then period cost. Kita belajar. Kita akan tengok ya, yang ni semua, apa yang masuk, apa cost yang masuk ke dalam factory dan apa yang cost yang keluar ataupun di luar daripada factory. Ini kita akan tengok macam direct material, direct labor, direct overhead, direct cost masuk. Apa yang keluar ni macam transportation cost, distribution cost, kita akan tengok barang tu dia nak bawa keluar. So apa period cost dia, apa product cost dia. Okay, imagine macam dalam factory lah.
Contoh dalam factory, direct material masuk, direct labor masuk, manufacturing overhead masuk, direct expenses masuk. Yang tak masuknya kadang-kadang admin cost, selling, semua itu barang tu yang dah siap tu kita akan nak distribute keluar. Marketing and selling semua tu. Okay. Ini product cost, ini period cost. I believe you all tahulah product cost apa, period cost apa. Ini contoh-contoh dia. Okay. Dekat sini dia suruh pilih product cost ataupun period cost. Salaries for scientists studying way to speed forest growth. Okay. Cost of computer software to track work in progress inventory di dalam store. Work in progress, inventory. Cost of electricity at the paper mills and plants. Salaries of the company top executive. Cost of chemical to treat the paper. Cost of TV advertisement and promotion. Depreciations on the manufacturing plant. Cost to purchase wood pulp and life insurance for CEO. Nanti kita akan go through sesatu untuk lebih punya understanding. Okay, this one overall kita punya diagram lah. Saya consider this one kita punya diagram, framework, diagram kita. Kita ada production cost, kita ada material cost, labor cost, expenses. And then material cost kita pecah dua, prime cost dia dengan overhead dia ataupun secondary cost dia. Material cost kita ada direct material and indirect material. Labor cost kita ada direct labor and indirect labor. Direct expenses kita ada direct expenses, kita ada direct expenses dan indirect expenses. Yang warna coklat ni ialah conversion cost, CC. Conversion cost yang selain conversion cost ialah direct labor, indirect. Bukan yang coklat tu, yang warna hijau ni. Saya dah asingkan. Okey, ini saya bagi sedikit contoh. Direct material ialah main raw material, wood, metal, plastik, and then indirect ialah paint, cat. Labor cost, plant operator wages, factory manager, supervision, technician, inspector salary. Dimasuk dekat indirect labor. Direct expenses, royalty, patent, trademark. Indirect expenses, rental of factory, rental of machine, insurance on plant and equipment, machinery depreciation. Ini contoh-contoh dia, banyak lagi saya boleh masuk dalam ni. Tak apa. Kalau you all masih tak faham yang 1, 2, 3 ni, kita tengok dekat sini. Sebab dia benda yang sama sahaja. Kita ambil kita daripada bawah. Total overall cost of production. Dia ada product cost, ada period cost. Dia ada atas dia ada manufacturing production cost, ada non-manufacturing production cost. Manufacturing production cost dipecah kepada dua pula, prime cost dengan secondary cost. Non-manufacturing dipecah kepada dua, administration dengan selling. Dia boleh jadi distribution juga dalam itu. And marketing and others. Ni semua. Okay, ni semua dia punya detail lah. Non-manufacturing cost, apa? Admin dengan selling, salary, administration, clerk, sales dan commission. Production cost, material cost, labor cost, other cost, pun other expenses. Jadi direct material, indirect material, ini contoh dia. Labor, direct labor, indirect labor, ada contoh dia. Expenses, direct ada direct and indirect, ada contoh dia. Okay. Prime cost, direct. Ini sama juga. Ada di explanation dia. Production ataupun overhead pun ada juga di formula dia. Indirect. Okay, indirect ni apa? Contohnya stationery, consumable supplies, spare part of machine that assist to the production of final product, maintenance, storekeeper, supervisor, janitor, maintenance employee, rent, rate, depreciation, maintenance expenses. Semuanya indirect. Conversion cost ialah kita nak convert daripada material kepada finished good. So that's why kita exclude tadi direct material. Kita exclude direct material dengan direct expenses. Kita masukkan semua indirect dengan labor. Ini kita nak convertkan material tu menjadi finished good, kita perlukan pekerja dan juga indirect cost yang lain. Conversion cost.
Ni formula dia. Okay, conversion cost tak termasuk direct material dengan direct expenses sahaja. The rest semua masuk dalam conversion cost. Dia boleh jadi wages for storekeeper in the factory, rental, depreciation, insurance, utility, supervisor's salary, and repair and maintenance. Ini kalau soalan dia bagi contohkan, use the wing. Use the following information to calculate the total conversion cost and conversion cost per unit. Completed unit produced is 50,000 unit. Kat sini saya ada bagi contoh lah. Direct wages, indirect wages, direct material, indirect material, depreciation of factory equipment, office expenses, royalty, and factory insurance. So kita pecah-pecahkan, which is in total prime cost kita dapat direct labor, direct material and direct expenses, total dia ialah 72,000. Okay, conversion cost kita dapat ialah direct labor tambah dengan overhead. So 52,500. So dekat sini kita boleh tengok kat sebelah ni, atas tu ialah conversion cost per unit, second tu prime cost per unit, the last one is total cost per unit. Lain lah kat situ. Okay, ni nanti kita akan belajar next chapter, job costing dengan process costing. Cost based on job received, cost based on process. Itu kita akan belajar juga nanti. Masa dekat next chapter. Cost for decision making. Ini sama lah, fixed cost, variable cost, semi-variable, semi-fixed dengan mixed cost. Fixed cost tetap. Fixed cost remain unchanged regardless of the production volume or level of activity, but this is true up to certain range of activity only. Sampai satu tahap dia tak boleh nak nak cater dah, so kita kena increase dia punya fixed costnya. Fixed cost per unit will reduce when the production volume increase, remain constant over wide range of activity for a specified time period. For example of fixed cost inilah contohnya depreciation of factory machine, supervisors and managers salary fixed, monthly rental expenses fixed. Fixed cost per unit akan berkurang kalau kuantiti produk tu tinggi. So fixed cost per unit akan reduce. Tapi fixed cost overall remain unchanged at a certain level. Variable cost ni ialah contohnya dia benda-benda yang semua cost yang tak fix tu semua kita masuk dalam variable. Dan mixed cost lah, sales commission, raw material, petrol and others semua dia akan fall under variable cost. And then variable cost per unit dia unchanged. Variable cost per unit dia tak berubah. Variable cost akan berubah based on volume. Mixed cost ni dalam ni dia campur-campur. Ada variable, ada fixed. Mixed cost. Biasanya kalau mixed cost ni saya akan cakap macam telefon, apa lagi yang sample-sample. Macam dia more to utility lah. Kalau telefon kita ada fixed punya, kita fix bayaran and then kita ada bayaran based on kita punya consumption. Semi-fixed ataupun at one step fixed cost. At one stage dia akan fix, tapi kalau based on berapa volume dia akan naik sikit. Lepas tu dia akan maintain. Lepas tu kalau quantity meningkat sikit dia akan naik sikit. Lepas tu dia maintain. Ini pun ada juga. Ni mixed cost lah, contohnya telephone charges. Dia ada fixed cost element, dia ada variable cost element. Ini contoh-contoh yang kita ada lah. Fixed cost, variable cost and semi-variable, mixed and semi-cost. Dia boleh jadi macam-macam, jadi kita tengok soalan nanti. Soalan dia cakap. Cost for control, dan kita dah belajar cost center, profit center, investment center. Ada 4, satu lagi saya lupa dah. Cost center, profit center, revenue center. Sebab yang ni kita cerita pasal cost, kita cerita 3 je lah. Cost center, profit center, investment center. Dan jelas sekali control and non-controllable cost. Estimation, kita still juga akan belajar high-low method lagi. Highest cost tolak lowest cost, highest volume tolak lowest volume.
Disadvantage and disadvantage of high-low method. Kita masih belajar lagi, dalam syllabus pun ada. Nanti kita akan bagi next week. Saya akan bagi tutorial dengan assignment lah untuk this topic. Remember, you punya assignment 1, you need to submit you punya video. Jangan lupa. Ini pun sama, nanti kita akan buat exercise dia, high-low method. Ini contoh production lah. Nanti kita akan buat lah dia punya ni dalam Excel. Senang sikit kita nak faham. And then this is the tutorial. Kita combine sekali kan. Ini contoh dia, production manager salary, production manager salary, production overhead, depreciation of machinery, production overhead, insurance of machinery, production overhead, assembler wages, prime cost, foreman salary, production overhead, raw material use is prime cost, PM to PC, direct material PC, office salary, administration overhead, advertising, sales overhead, and others. Banyak kat sini lah. Saya suka guna code. Kat sini saya sediakan code DO, distribution overhead, promotion DRC, wages of factory storekeeper, indirect labor, administration overhead, indirect expenses, direct expenses, distribution overhead. So dia paper use ni, paper use in printing book, glass use in diningware, clothing use in making dress and shirt, timber and cement use in house construction. Ini semua contoh-contoh direct material dan direct material. Ini bersama lumber use in the furniture factory, cloth use in the shirt factory sampai bawah. Code pun saya sediakan, direct material, factory overhead. Ini bersama contoh banyaklah. Ini kita punya flashcard yang kita pernah belajar dulu. So ini tak adalah, ini flashcard ni kalau physical class lah. And then ini assignment yang saya pernah bagi kepada student. You all takkan dapat assignment ni lah. So saya akan bagi assignment yang lebih untuk you punya level 2 lah. Ini level 1 punya assignment. Level 2. And then habis kita punya topik. Dia ini adalah upgrading daripada topik foundation. Upgrade sahaja daripada foundation ini. Tapi soalan saya akan cuba, kalau test quiz saya akan cuba tukarlah soalan test quiz tu menjadi soalan degree student. Degree punya soalan. Okey, ada contoh, ada ni. Ada soalan-soalan daripada student. Ini refreshment ya, refreshment daripada foundation. Slide pun saya ambil daripada foundation slide sahaja. Saya improvekan yang mana area-area yang patut you improvekan lah. Okay, ada soalan? Saya nak tanya. Okay. Opportunity cost tu contoh dia apa? Opportunity cost tu ialah kalau you tak buat, contoh kan, kalau benda tu berisiko, you tak buat. Berapa kos yang you jimat? 1. Okay. Ataupun kalau you ambil peluang, dia opportunity kan, opportunity you. Kos yang opportunity cost tu ialah kalau you tak buat, berapa kos yang jimat? Maksudnya untuk kurangkan. Dia boleh jadi, dia akan jadi indirect lah. Dia kadang-kadang dia tak boleh, you tak boleh calculate pun opportunity cost tu. Secara actualnya, kalau you nak estimate tak ada masalah, estimate je lah. Opportunity, peluang lah. Kalau you grab, apa dia punya cost dia? Kalau you tak grab, apa cost dia? Dekat situ. Okay. Kalau macam ni, cuba kita tengok, cuba kita Google. Dia punya yang betul punya. Takut saya pun tersilap juga. Opportunity cost. Kalau you tak buat, apa yang you jimat? Opportunity cost. Opportunity cost is a foregone benefit that would have been. Kalau you tak buat projek tu, berapa you jimat? Berapa cost yang you boleh jimat lah.
Opportunity cost is the foregone benefit that would have been derived from an option not chosen. Ini satu image. Opportunity cost means the cost of price of the next best alternative that is available to our business to undertake. Contoh ni kan, alternative not chosen, alternative chosen, opportunity cost dia. Kalau not chosen, kalau kita tak pilih, contohnya projek tu, kita boleh dapat macam apa ni? Kita akan apa ni? Bukan kalau kita pilih, kita akan spend RM10. Kalau kita pilih, kita akan dapat RM20. So kita contoh cerita lain. Going to work or skipping work. So apa cost yang kita jimat, apa yang cost. Jadi mostly apa cost yang kita jimat sebenarnya. How to spend. Option 1 spend on, invest on, how to use. If you buy shoes, kita call it ialah RM5. Spend on, invest at 5%. Untuk yang lain, itulah yang saya faham tadi, yang based on yang tadi itulah. Because kalau kita tak select tu, apa yang kita jimat, apa yang kita dapat. Semua choice. Okay, soalan lain. Okay, tak ada ya. Okay, this one assignment yang saya pernah bagi dulu. Saya tak sure saya ada bagi kat you ke tidak. 200 items from chapter 3. Dekat sini pun saya bagi juga. Kalau ada salah nanti you check balik. Sebab this one saya tak check in details atas item. Ini akan digunakan nanti bila you nak use dengan test. Nak kan? Okay, ini assignment student. Bukan saya punya ni. Ini you boleh baca satu-satu lah. Factory maintenance. Dia fall under apa? Period product cost ke period cost. Prime cost, secondary cost ke ataupun tertiary cost. Subkategori dia apa? Fixed variable mix, controllable dan uncontrollable. Ni semua yang pernah kita buat dulu lah. Saya tak sure ada ke tak dia punya assignment ni ataupun assignment ni saya tak bagi assignment ni tapi saya bagi assignment lain. Okay. Dan satu lagi saya nak share dekat sini. Okay. Saya punya source ya. Saya ada ni ya. Kalau based on dengan chapter 2 tadi tu yang saya dah ni. Ini chapter 2 yang you belajar ya. Okay. Ini ACCA Management Accounting, Subject Management Accounting. Ini buku August punya sampai August 2022 buku ni. Okay. Dalam buku ni chapter 1 ni Accounting for Management ni ialah chapter 1 kita. Cost Classification and Behavior ni chapter 2 kita. Accounting for Material, Accounting for Labor, Accounting for Overhead ni ini chapter 2 kita. Process Costing, nanti kita akan masuk Process Costing, Standard Costing and Variance Analysis. Ni semua saya akan base dekat sini jugalah. Jom kita go through satu-satu. Ini syllabus ACCA ya untuk MA Management Accounting. Yang saya nak inform bahawasanya you punya syllabus ni mungkin kuantiti dia inline kan dengan ACCA punya syllabus. Okay. Ini chapter 1 kita yang saya ajar itu Accounting for Management. Mostly ada dekat sini semua. Purpose and role of management accounting versus financial accounting, limitation of information for decision making, data and information.
Kita ada strategic, tactical and operational planning dan lain-lain. Kita go satu-satu. What are cost and management accounting? Ni syllabus ni buku nota SCC lah. Cost accounting apa, management accounting apa. The main area of management accounting, costing, planning and others. And then planning process dia apa? Kita kat sini. Then control, kita pun ada control juga. Performance control kita ada belajar. Decision making process pun kita ada. Strategic, tactical, operational pun ada. Lepas tu ni illustration planning, management accounting versus financial accounting pun kita ada belajar juga. The difference between financial account and management account. Ni semua kita ada belajar. Data and information pun ada juga. Qualities of good information pun ada juga. Tapi dia accurate, kan? Accurate, complete, cost beneficial, use targeted, relevant, authoritative. Dia mungkin dia punya wording tu lain tapi still the same maksud dia lah. Accurate and limitation of information for decision making. Topik ni memang sama dengan topik you. Ini dia punya summary dia lah. Accurate. Okay. Saya pun guna textbook ni juga lah untuk reference saya. Data ni kita tak buat. Ni chapter ni kita tak untuk you punya ni tak ada. Cost of data pun ada. Data ni semua kita tak ambil lah. Tak ada dalam syllabus. Okay. Lepas tu dia campur dengan PM juga. Nanti saya tengok PM buku dia tak. Ni cost classification sama macam kita buat ni tadi. Cost classification, that's why bila topik cost classification and behavior ni dia sama je macam foundation, cuma dia advance sedikit je lah. Cost classification based on production and non-production, direct, indirect, cost behavior, fixed cost, variable cost, step, fixed cost, semi-variable, equation of line, cost code kita belajar. Cost estimation, high-low method, advantage and disadvantage, assumption, collecting of data, cost object, cost unit, cost center. Semua dah ada, cost classification. Non-production cost, administration, selling, distribution, finance. Ini soalan dia. Direct and indirect, direct material, direct labor, direct expenses, indirect. Ini saya punya formula yang dalam kotak-kotak tadi. Cost behavior, fixed cost, total cost sama. At a certain level tu dia akan naik. Variable cost, cost per unit dia sama. Cost naik based on quantity. Step fixed cost, semi-variable cost, equation of line. Ini semua sama. Cost object, cost unit, cost center, semua ada. Ini soalan-soalan ni lah. Next pun kita akan belajar, cost code kita tak belajar. Nanti kita akan belajar lagi buku-buku ni semualah. Sebab buku ni, ini satu buku. Ini performance management pun ada. Topik-topik daripada SCCA ni, ini buku dah performance management Jun 2022. Ada juga topik yang saya akan ambil lah di sini. Contohnya target costing, activity based costing, life cycle costing, cost volume profit analysis, variance analysis. Ini semua saya akan ambil di sini. Activity based costing. Dia banyak dekat sini apa. And then saya tak sure sama ada saya ada lagi tak buku advanced performance management. Saya tengok. Buku tak ada lagi tak? Ni APM. Tapi saya tak sure APM memang satu. Tengok sikit. Ni buku saya. Ini saya punya buku. Tak ada nanti saya cari dia dulu. Ada sedikit ATM dalam you punya ni.
Cumanya semalam saya baca ada, hari ni saya tak sure soal bukunya. Tapi saya tak ada dia punya soft copy. Bukunya. APM ni ada masuk sikit. Terutamanya macam chapter 1 ni. Chapter 1 APM ni memang ada dalam APM. So ACCA ni 3 subjek ni dia ambil sikit. Dia masuk dalam NP. Contoh ya macam ni. Saya nampak kat sini kan. Okey, ini nota Sunway College. Saya dulu belajar kat Sunway College untuk ACCA. Subjek ni okey, contoh kat sini mission and vision. Dia panggil strategic planning and decision making. Ada mission kat sini, mission statement is formalized apa-apa semua ni. Mission, objective, strategy, tactic, operation, semua ada. Yang ni tak ada. Dia ada banyak lagi, saya jumpa semalam. Sikit-sikit kita boleh masukkan dalam kita punya syllabus. Cuba. Tactical tu pun ada juga. Soalan. Kenapa benchmark? PCG matrix. Ini budget yang you dulu. Tapi budget saya ni tak baca. Budget. Kita bagi. Baca. Cuma saya tak ada buku, nanti saya kena gitu. Ada buku, tapi tak ada soft copy. Okey. Cukup untuk hari ini. Untuk kita punya syllabus pada refreshment daripada foundation. Ada soalan tak daripada student? Ada lagi nota-nota lain, cuba saya kena cari tu. Ini saya cuba tadi. Cost classification, material, labor, overhead, absorption, marginal costing, ada costing teknik, job costing, batch costing, service costing, process costing, standard costing, semuanya ada. Nota-nota dia. Ini cost classification semua ada ni nota dia. Banyak. Kita boleh refer lah. Okay. Ada soalan sebelum kita end kita punya kelas hari ini? Next week kita akan buat dia punya tutorial untuk soalan ni dan juga assignment lah. Nanti assignment saya akan bagi dekat you all. Satu assignment untuk topik ni. Okay, sir. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, till we meet again next week untuk kita punya tutorial dengan assignment lah dan quizzes kita. Okay. Next chapter, mari saya tengok sikit. Next chapter saya accounting for material. Ini EOQ tak EOQ lah. Saya rasa sini 54, LIFO, WACC semua kat sini. Job cost dia job batch service costing, process costing, ABC, absorption costing, marginal costing, accounting for overhead, OER, ABC, ini labor, ini labor, ini material. Okay. So kita sekarang dekat chapter 2 sekarang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8. Kita ada 8 topik untuk 12 minggu. Okey, saya go through cepatlah sebabnya ini adalah topik advance sikit daripada the foundation. Okey, jumpa lagi next week. See you then. Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you semua. Thank you everything.